Hello and welcome back to my channel with a new video. مرحبا بكم في قناتي مع فيديو جديد. درس اليوم سيكون عن عبارة التحية في اللغة الإنجليزية. قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر الجرس ولنبدأ درس اليوم. Hello. 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 وتعني مرحبا وهي صيغة رسمية. Hi. 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 Hey. 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 وتعني أيضا مرحبا ولكنها صيغة غير رسمية تتحدث بها مع أصدقائك مع أخوك ولكن لا تتحدث بها مع الذين تحترمهم. Good morning. Good morning. Good morning. وتعني صباح الخير. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. تستعمل من وقت الظهيرة إلى 6 مساء. Good afternoon. Welcome. 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 تعني مرحبا بك. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. تعني سررت بلقائك أو بالتعرف عليك. تستعمل عند التعرف على شخص جديد. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. تستعملها عندما تلتقي مع شخص لم تره منذ مدة. تقول nice to see you. سررت برؤيتك. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. وتعني أتمنى لك يوما جميلا. تستعمل عندما تودع شخص تقول له أتمنى لك يوما جميل. Have a nice day. Have a nice day. Good night. Good night. Good night. وتعني ليلة سعيدة أو تصبح على خير. Good night. Goodbye. 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 وتعني إلى اللقاء وهي صيغة رسمية ويمكن استعمالها كصيغة غير رسمية. Bye bye. Bye bye. أو bye. Bye bye. أو bye. وتعني أيضا إلى اللقاء ولكنها غير رسمية تستعملها فقط مع أصدقائك والأشخاص المقربين منك. باي باي أو باي. See you later. See you later. See you later. وتعني أراك لاحقا. See you later. Take care. Take care. Take care. وتعني اعتني بنفسك. Take care. Good luck. Good luck. وتعني حظا موفقا. Good luck. Good luck. Soon. 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 وتعني قريبا. Soon. Day. Day.
day وتعني اليوم أو النهار. night 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 وتعني الليل. weekend 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 وتعني نهاية الأسبوع. weekend. thank you thank you thank you وتعني شكرا أو أشكرك. thank you. you are welcome you are welcome وتعني عفوا أو على الرحب والسعة. هي جواب thank you. you are welcome. please 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 وتعني من فضلك. sorry 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 تعني آسف. congratulations congratulations هذه الكلمة طويلة يمكنكم تقسيمها لسهولة نطقها. congratulations 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 وتعني مبروك أو مبارك لك. excuse me excuse me excuse me وتعني المعذرة. excuse me. وهنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أتمنى أن يكون أفادكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم ليستفيدوا هم أيضا. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. Goodbye.